Anaanza na yeye John anasema bamoya bashamuona Joshua participate na shi na kuma sinyewe walikuwa na basha participate na shi ndio tunaanza naye. So welcome Mr. John. Well, thank you, and hello to everyone in the audience. Nasema habari ya kila mtu. I'm not a young person. Nasema ya kwanza mpasha jua yeye kwanza iko jibu. I used to be young. Lakini naye alikuwa mtoto zamani. But now I'm 70 years old. Mesa yuko na 70. And I have been a journalist, and I have covered the world, all over the world. Na yeye alikuwa journalist na ashatembea presti kila nchi ya dunia chini ashafika. And the biggest problem that I've seen is that at the same time that the climate and the Earth's ecosystems are heavily impacted, there's also a large disparity between the people who are privileged and affluent and those who are suffering from poverty and disruptions to their societies. Na vile vyote yalikia gundua ni kitu kimoja. Kama nini ni klima na nini na ecosystem kuna tibika duniani. Na yeye sasa iko juu na kiana wale watu kusabili kuna maisha chini. Bai maji wale watu kusabili hapana maisha kuna utajiri au kuna maji. Kwa affecté kwa isha chama zima iko haribika au kuharibika kwa system. And over the many years that I've been working, I found that many of the policies and the institutional developments were very slow and very designed in such a way that they did not necessarily engage the people who most needed the help. Na sasa watu mingi sasa kwa makazi yake kuna kama organization mingi zinaweza mingi sana hawajui kazi wale watu wanataka au wanaangalia msaada wanataka kwa hiyo wale watu wanataka msaada hawata kuendelea. I also found that there are many people with wonderful hopes and intentions, but it's quite difficult to connect with one another because there are 8 billion, almost 8 billion people on the planet. Yenyewe nakakia kujua kama kuko watu wengine au wiko na idea nzuri, wiko na mpango za nzuri, lakini shida ni moja. Hapana ile connection ya wa connecte na wengine watu kwa dunia sasa watu 8 billion. Billion. And I wondered if there was something different that we could do. Na najua na kama tumiza. Ai jua nini tutafute kitu kipira kufanya pasi mwana shego. So about 6 years ago, soon to be 6 years, more than 5 years now, we started the Ecosystem Restoration Camps movement. Na miaka 6 ilipita au miaka 5 ndio akaanzaka idea kwa kilimo. Basi kwa sababu mama akaya kuangalia kwa nyama kidogo ndio nianze mwenyewe professor kilimo. The first year we had one camp in Spain. Na mwaka wa kwanza tulikuwa tunakushauri maisha kama
The second year, we had another camp in Mexico, and so we had two camps in the second year. Na mwaka pili bakakuwa bashakuwa na kaa pili make kaa kwanza ilikuwa Hispania, pili bakakutana Mexico. And in the third year, we had 21 camps. Na mwaka ya tatu bakafikia kukambi. And in the fourth year, we had 37 camps. Na sawa kufika miaka ine bakakuwa bashakuwa na chakula. And at the end of 2021, we had over 50 camps. Na mwisho wa 2021 bakakutana bashakuwa na zaidi ya kaa 50. And by the end of this year, 2022, we expect to have between 75 and 100 camps. Na hapo kupanga yuko na wazi mbele mwaka ishi hakuwa na omwe itasenga ama sana. And there will be between 75 and 100 by the end of this year. And each of these camps is autonomous and self-organizing and self-governing, but they are all working together in a network. Na hizi makazi zote hata kila kaa na huko na gestion yao, huko na resources yao na huko pia wao wanashiriki. Lakini yote kwa And there are young people and old people, and there are many training systems with experts from around the world. Na mwe baba kwa mingi mko watoto mko wajene mko watu wazima na tuna kwa training sana na wa expert kutoka pale. And what we're finding is that people can restore their water systems. Na njoo pia wakati kama ndio kweli watu wako na ile capacity ya wote kuangalia kisa ya restore mimea yao na and people can for the soil fertility where it's been lost. Na watu wataangalia kisa tena ya kuangalia kisa ya kufufua vile iko and people can restore their forests and their grasslands. Na watu wataweza tena kurudisha pale kulikuwako miti yakachukua pale kulikuwako na produit tena ambapo kwa na capacity ya kuangalia kisi nafasi nao sasa tena kisi kwa zamani. And the way they do this is by working together. Na niko tu njia ya kufanya hivi. Na njia ya kufanya hivyo ni kwa pamoja. And that this is both the best way to address climate change, and it's also the best way to make the families and the communities and people all over the world and the landscapes as resilient as possible. Na ndio tu ingine njia moja osa vile solution ya kuangalia jinsi ya kupiganisha hiyo shambani kama na kuangalia tena jinsi ya kuangalia jinsi ya kuleta wafanyie watu wako ile resistance kuangalia jinsi ya kwanza maisha mwisho. And the methodology of this is to make sure that the local people have the power to do this work, because no one from the other side of the world is going to be able to do this. Only the people in their localities can do this. But people together all over the world doing this together can transform the entire earth. Nasema na methodology moja watu wakishaka maana watu wopeke baangalie jinsi watafanya ndio kama WhatsApp yao wanafanya hivi ni maisha kwa mfano serikali yao kaisikie hivi mko basi kama wanajua shida ni gani solution ni gani tutafanya hivi. And that in doing this there is a shift. What we see
that has happened in the last few hundred years is that there has been an expansion of certain cultures around the world that have disrupted the societies in many parts of the world. Na hii tena ukiangalia vilikuwa napitikana asante ilipita vya mingi sana makitire mavitu ya mingi alikuwa tete na vishinda na ishaisha yetu kuangalia aende sasa polepole tuanza kurusha vile ndio vilishakupatia ile makitire ile vile sasa kurusha ndio system juu kulene ile dunia zamani. And this has led to many, many problems throughout the world. And great sorrow and great sadness and great unfairness. Na hii ni shida ndio haikuwa mbele inaleta boga inaleta vitu vingi hakuna ile equality na and sadly we can't go back into the past and make that not happen. Na kibamu vile vitu tena tunaweza kurudia kama hauwezi kurudisha vile vishapita angalia vile vishapita hayo tutakurudisha vitu angalia prepare. And the people who did this are no longer alive. Na watu wafanyake vitu kuyajilisha sasa mwa mingi awexiste tena wengi washakuwa. But what we do have the power to do is to decide what happens now and what will happen in the future. Na ingine solution ni kudecide sasa shibo tupata decision kusema nini kipatikana sasa hapa vile kipatikana na nini kwa kile kipatikana kupitia. And as an old journalist, I would say we're living in very interesting times. Na yesa vile journaliste mwenyewe kuna experience anasema bia anashaona kama inashabuliwa kama tunaishi dunia msomo wakati ya. But all the people all around the world, they want the best for their children and their families and for their grandchildren and the future of the planet. Lakini kibaya mtoka kila mtu wapi anapiga shaka ndio yake pia watu yake wajukuu yake ili industry yake takia kulinda. So we all have the same needs and the same hopes. Ndio maana shie wote tuko na mahitaji ya sawa na tuko na matumaini ya sawa. And if we want to have peace and we want to have ecological function and we want to have justice, then we need to work together in happiness and in joy to ensure that everyone is healthy and happy, and that's the only way we can all survive and become sustainable. Ndio maana inafaa tutumike pamoja, tuishi pamoja, kila mtu anapenda aishi kwa amani, aishi kwa furaha, aishi kazi kwa yoko justice. Tuangalie kule mbele kitu tukifare na kitu tutaishi dunia yetu. So what I hope is that the ecosystem restoration camps movement can work together with you and with people all around the world to collectively study and work to restore the water, the soil, the vegetation, the biodiversity, and to study peace and justice and happiness. Yanatiwa na sasa tuingie kama eco restoration camp itatumika na shie na kuna wengine watu angalia kitu cha klima biodiversity ma vitu vingaliki kuangalia sisi na kuangalia kisha yote vishakuwa. And I have seen personally, because when I was 26 years old, I went to China and was a journalist studying China. And
at that time in 1979, China was very poor. Na anajua ama kidogo tu historia kidogo, yeye ni Chinois mais alizaliwa Amerika. Sasa alisikiza akienda shule. Ile wakati kwa 1979 ile wakati shida ingali nchi maskini nayo. And the people did not have much say or power in to do what they wanted or to work on their own. Na ile wakati juu maskini wanakutana kama watu walikuwa kabani ile sauti na maana ile pale ya kutetea na kusema ama kupita malalamiko yao juu ya vitu wanataka ama vitu. But that changed, and China transformed its society and its economy and its ecology. Lakini ile ikapatia akili wakaangalia aende ushindi mwisho tuchanger banda de kwetu tuchanger nini biodiversity tuchanger justice tuchanger kila kitu. Not everything that happened was perfect, but it was transformational, certainly. Na haiko kila kitu kifanyika kila wakati ndio kilindaka kabisa hizo kama hapana, lakini kwa ilindani polepole, lakini ndio kwa kweli transformation yake ya etapa. And especially what I noticed, and if you have a chance, you should try to see some of the films that I have made, and you can see the transformation in the landscapes and in the lives of the people in China. Kama utapata chance kama films zake ndio wana pesa kama films zake zishafanya na utaangalia ile changement yafanyaka kama filme ni mkadri ya kilima na mkadri ya maisha. And I hope that you'll see that within your lifetime, it's proven that it's possible to restore degraded landscapes and transform societies. Najua mwe miaka kuifunga wakati so tungaki ile chance yote ile change za kuchanger maisha yetu kuchanger klima na kuchanger. But it's up to you to do that, and many people will help you, but the responsibility is for the people who are in each location to do it, and we need to do this together all over the world. Nasema kufanya vyote inatuona juu tukidecide kuifanya kwa watu mingi sana waweza tusaidia, lakini responsibility tunashika na decision ni yetu. And if we can do this well, then we will put the past behind us, and there will be a new future instead of a continuation of the old one. And we can learn from the mistakes of the past. We do not have to follow and make those same mistakes. And it's lovely to see you, and I hope I'll be able to come to Uganda and meet you in person. I have been many times to East Africa in the past, and we have many friends and colleagues in Uganda and in other countries in East Africa. So I'm definitely going to Egypt relatively soon, so very possibly I can come. And what I really most hope for is that we can have constant exchange with young people from the ecosystem restoration camps movement. Coming to Uganda and have some people
go to other camps, because we have camps in Tanzania and Uganda and Kenya, and so we can figure out ways to train. We have training programs in soil, water, vegetation, agriculture, reforestation, and I think it will be a wonderful collaboration if we can make it work right. Na mwisho anasema hatuwezi endelea na umbase. Tutapasha tumikisha ile experience na ile ready kitu angalia sasa prepare na ingine anasema hivi iko Holande anatoka anakili Egypt sana fika Egypt atajikaza atakuja Uganda kwa pili pia anapenda afike hapa tunaye naye mwacho tuongee pange tuko na viko ni mkaa Tanzania Kenya au East Africa tuko na watu wa mingi na Korea na kaza penda juu kwa programu mingi ya sio wasopenda kwa kama expert wao wanakuja na mamo mshike na shirika ya wenyewe. Thank you very much, and best of luck with what you do today and every day. And remember that every moment is precious. I can tell you as a 70-year-old, it's a beautiful world we live on in the earth, and it's infinitely fascinating, and I hope that you all achieve your heart's desire. Sasa kwa mwisho asema merci sana na mwisho kazi ya Mungu unafanya leo na kunyaka na pasha juu kama kila siku kila journée na kwa journée mtu wa Mungu anapatia kazi. Yes, vile tatizo kwenye miaka 70 maki kuna vitu vingi vya biashara yako na vitu vingi sana biashara. Lakini tuendelea collaboration kuendelea na Mungu awasaidie na Mungu awabariki journée leo. So, thank you. Thank you very much, John. It's great to have you. Hello.